Ramogi odhiambo machielo majaber wuok tich tarik 5 dwe mar 9 2022 piny Kenya donje sigana machielo ma owuok kaluwore kod duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya. Par ni odiochieng' ma kawuono Ramogi doho mamalo mogik ogolo wach kaluwore kod ng'ur manochwal e nyimgi ewi duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya yiero manotim tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Seche mabende jakom mar IEBC Wafula Chebukati ne olando William Ruto kaka jaloch ombulu no tarik 15 dwe mar 8 2022. Mano miyo kweth mar Azimio la Umoja otero bura e nyim doho ka kama chenro mag bura nobede doho mamalo mogik mar piny Kenya Ramogi. Joyal buche kotenlgi koda ogai mar doho Martha Koome, jalupne Philomena Mwilu, joyal buche Jokin Ndung'u koda joyal buche Isaac Lenaola, joyal buche Smokin Wanjala, joyal buche William Mouko, joyal bura Mohamed Ibrahim. Duto nobedo e doho mamalo mogik mar piny Kenya, joyal buche 7 duto kaging'ado wach ewi duoko mar ombulu mane oter e nyimgi kotenore gi ng'ur manochwal koda kweth mar Azimio la Umoja One Kenya. Ramogi nyaka gie sani weche nitie mowuok kendo kata jo Kenya ong'eyo ni to bura mancha nochwal e doho mar piny Kenya owuok nade Ramogi. Wach mowuok en ni doho mamalo mogik odhiambo makawuono kata odiochieng' makawuono ong'ado wach kendo yango William Ruto kaka kaka jatend piny Kenya ma bende biro chamo mo. Ramogi sama ma timore Raila Amolo Odinga kod Martha Karua ne otero ng'ur margi e doho kan gi kwedo yiero mar William Samoei Ruto kaka jaloch e Compton piny Kenya yiero matarik 9 dwe mar 8. Kawuono ni doho ong'ado bura kendo doho owuoyo kawacho ni bura manochwal gi Raila Odinga kod Martha Karua kagi chwalo ng'ur margi ewi duoko mar ombulu no owito oko. Nyiso ni William Ruto ema oyang kaka jaloch. Koro nyiso ni Raila Odinga kod Martha Karua bedo kaka jogo maketo piny owacho tesre madhongere dendo ni opposition e pacho ka kuom higni 5 mabiro nikech odhiambo makawuono gin bende giwacho ni kata obedo ni ok giyie kod duoko mar doho atamalo 100 to girwako wach makamano. Ramogi Raila Amolo Odinga gi Martha Karua ne ochwalo ng'ur margi kaluwore kod lendo mane Wafula Chebukati olando godo William Ruto kaka jaloch e ombulu mar Compton piny Kenya. Ma nyiso ni William Ruto bang' doho golo wach kawuono orito chamo muma. Obiro chamo muma tarik 13 mar dwe mar 9 mar higani. Mano nyiso ni tich ariyo mar juma manyien owinjo bed ni ochamo muma yanga. Kochamo muma obedo jatend piny Kenya mar 5 kendo obiro kawo kar Uhuru Kenyatta mathulo mare mar bede telo. Koro rumo bang' yiero manchotim tarik 9 dwe mar 8. Par ni nyaka gie sani William Ruto osebedo gi gik mathoth manosingo n'oganda jo Kenya. Koro rameny chako menye e ndalo 100 kaka ne gisingo ne gibiro timo gik moko kendo gibiro loko weche mopogore opogore kaka ne riembo piny Kenya telo margi ka gin kod jalupne Rigathi Gachagua. Ramogi odhiambo makawuono wami alwora duto ma gik motimore e doho mamalo mogik mar piny Kenya Supreme Court kaachiel kod pacho oganda jo Kenya koni gi kocha kaluwore kod ng'eto mar doho no ewi duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya. Kao kamano Ramogi magi e weche ma wamiyo pek. We declare the election of the first respondent as president-elect to be varied under Article 143 of the Constitution. William Ruto koro ikore ne chamo muma mar apis bang' doho puodho ni yiero mare ne otimore e yo mar ratiro kod adieri. Raila Odinga kod jalupne Martha Karua orwako duoko mar doho ewi ng'ur mancha gi chwalo kata odoko ni ng'etono giwacho ni ok girwako atamalo 100. Wabedo jomodimbre ka kot oseng'ado ni OHAP held loch mar William Ruto kaka rais mar 5 wayie gi duoko gwenda na umo gwon mathuon na nego ne ng'awa anego ni yuora miluongo ni Raila to kayudo na ywak kala sana neno marach aywak. Jopiny ogolo paro mopogore opogore ewi ng'eto ma oyango William Ruto kaka jaloch mar yiero mokalo. Koro mugarwa kini machiegni mar bedo koda chakruok nyaka giko mag weche manyien midhiambo makawuono. Weche manyien ma otenore gi yiero 2022. Duoko koro oyudore Ramogi jatend piny Kenya manyien mabiro chamo muma. Koro ni oganda jo Kenya ong'eyo kendo
irito chenro mage mag chako tich ayanga kaka jatend piny Kenya mar abich. Nyalo turi kode nambari 36000 kaachiel koda bende turi kodwa e Facebook kaachiel koda YouTube gi Twitter marwa mar Ramogi TV. Wachako weche manyien. Nyinga en George Bati. Kuom thuolo ni duto jaloko mar iluongo ni Belinda Dhiambo. Nyakwa Ramogi wachak gi weche mowuok e doho. Bang' winjo bura manyocha opedhi mar kwedo yiero mar jatend piny Kenya, joyal buche 7 mag doho mamalo mogik ong'ado bura kendo puodho Ruto kaka jaloch e yiero no e yo maratiro. Ng'eto no olandi ayanga gi ogai mar bad migawo mar doho Martha Koome ma ochiwo duoko ewi weche 9 madito manyocha ne girango e bura manochwal e nyimgi. Wuok tich tarik 5 dwe mar 9 2022 kar saa 6:06 mar odiechieng'. Joyal buche 7 mag doho mamalo mogik donje doho ka gin kod wach ma oganda jo Kenya rito gi liyo. Duoko mar bura ewi ng'ur mar ombuch jatend piny Kenya. Joyal buche go kotelnegi kod ogai mar doho Martha Koome oyango kaka ong'ado wach ewi ng'ur 9 manochwal ewi duoko mar ombuch jatend piny Kenya. Ewi ng'ur manochwal ni IEBC ne okotie yo makare kod lony manyasani manyiso duoko mawuyanga. Do e ng'eto margi okoni bang' nono neno mancha oketi kaluwo ni IEBC ne otiyo marach gi lony e yiero, giyudo ni neno manochwal kod kweth mar Raila Odinga kod jobura mamoko ok nyis kaka lony ne otigo marach, kendo ni lony mar IEBC ne oluwore kod kidieny 86 mar chike mapachoka. Ewi ka bende nitie chochni e keto form 34A kowuok e kuonde goyo ombulu nyaka e kar tang'o duoko mar ombulu mar mbui mar IEBC miluongo ni public portal, mane joma odonjo wacho ni ne ochochi. Do owacho ni onge neno magiyudo ni ne ochoch chenro mar chwalo duoko kowuok e kuonde luto ombulu nyaka e kar tang'o duoko ne jopiny mar IEBC miluongo ni public portal. Ewi ka bende form 34A manoketie mbui mar IEBC ne opogore kod mane ochwal achieng' e kar ombulu maduong' ma pacho ka Bomas of Kenya kod mane omi jochung' kata agents mag jochung' e laro kom jatend piny Kenya kaka ne joma ne odonjo ne temo nyiso doho. Doho oyudo ni onge pogruok e form mar 34A mane owuok e kuonde luto ombulu kod mane otera chieng' e kar ombulu maduong' ma Bomas of Kenya. Ewi ka bende choro nyime yiero e kaunti ma Kakamega, Mombasa kod gwenge mamoko 6 ne onego chuny jogo ombulu wuok oko mar goyo ombulu e kom jatend piny Kenya kaka joma ne odonjo ne wacho, kod ka bende jakom mar IEBC ne ni kod teko mar choro nyime yiero e dakika mogik. Do yudo ni IEBC kokalo e kidieny mar 55B mar chike yiero mag 2011 gin kod teko mar choro nyime yiero e kaunti, kuonde chung' od bura kaachiel kod wards, kendo ni choro nyime yiero ne ok ochocho yiero e yo moro amora. Ewi ng'ur ni nitiere pogruok e kwan ombulu mane ogone jatend piny Kenya kod e lemo mamoko. Do bende ong'ado ni onge neno moromo e wachno, kendo ni pogruok manobedo e kind ombulu manogone kom mar jatend piny kod mamoko ne owuok kuom mabuse manogoyo ombulu e ute mag twech kod ombulu manogo gi jo Kenya modak e pinje maoko. Ewi ka bende IEBC ne onono, riwo kendo lando duoko mayango jaloch kaluwore kod kidieny mar 138 kare mar 3C kod 138 kare mar 10 mar chike mapachoka. Do mamalo mogik kokalo kuom joyal buche 7 oyudo ni IEBC ne oluwore gi chike duto mag nono, riwo kendo lando duoko. Bende ni jakom mar IEBC Wafula Chebukati ne olando duoko ok kaka en owuon, to kaka jachung' mar IEBC ma chik omiyo thuolo mar timo kamano. Do bende wacho ni pogruok manoneno e kind commissioners mag IEBC e dakika mogik kane pok oland duoko ne ok nyal nyiso ni yiero ne otim marach, kendo ni commissioners go ne obedo katiyo kanyakla ka giwacho ni pogruok ma kamano en mano ma ginyalo loso kigin. Ewi ng'ur ni jal manolandi kaka jaloch ne ok oyudo kwanda tamalo 50 komedi achiel kaka kidieny mar 138 kare mar 4 dwaro. Do oyudo ni William Ruto manoland kaka jaloch e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 ne oyudo atamalo 50 komedi achiel kaka chik dwaro. Ka ging'ado wach ewi ng'ur ni ne onjawo chik kendo ni duoko mar ombuch jatend piny Kenya ne ochoch marach. Do owacho ni giyudo ni both mane nyalo bedo ok ne nyal chocho kata rocho duoko mar ombuch jatend piny Kenya yo moro amora. To gin teko mage ma doho nigo kendo mapend chik omiyogi duoko mar ombulu. Doho nyalo mana wito duoko mar jatend piny Kenya moyier ka oyud ni yiero ne ok oluwore gi chik. Kama otimore, ginyalo golo chik ne IEBC mondo omi onwe yiero. To ka oyud ni ne onge chochni moro amora manobedo, to giyango loch mar jatelo manoland kod IEBC kaka jatelo moyier. E wach mogik ma doho keto, doho wito oko bura manochwal gi Raila Odinga kod jobura mamoko, kendo yango William Ruto kaka jatelo manoyier kaka jatend piny Kenya mar 5 e yo maler. Bang' doho ng'ado bura ma koro tieko weche mag siasa motenore kod yiero mag 2022, William Ruto koro biro chamo muma tarik 13 dwe mar 9 kendo bedo jatend piny Kenya mar 5 kokawo kar Uhuru Kenyatta ma tieko thuolo mare mar tich.
George Bati, Ramogi TV. Ramogi wadhi nyime gi weche manyien mago tenore gi ahinya yiero mag 2022 kaachiel kod weche mawuok bang' doho mamalo mogik golo wach e ng'eto mar bura manochwal e nyimgi Ramogi nyaka gi sani jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ma biro wuok e telo e kinde ma William Ruto biro chamo muma osebedo koling' kuom thuolo malach kendo oganda jo Kenya osebedo karito gima nodhi wacho. Kawuono ni endi oloso Ramogi kendo en ema jalo ma koro nyiso ni obiro chiwo teko mar riembo kata tayo pinyni ne William Ruto ma en bang' jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ling' kuom thuolo malach kendo odiochieng' ma kawuono bende doho golo wach kotenore gi duoko mar bura manochwal e nyimgi kotenore kod duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya. Parni magi timore e kinde ma oganda jo Kenya bende ne rito gi liyo wach mar duoko mane wuok e nyim doho mamalo mogik mar piny Kenya. Ramogi wamedo luwo ni weche kaka gimedo yudore kendo bende kaka gimedo luwore kaka gimedo donjonwa e odwa mar kawo weche manyien kod kuonde magitimore ni mar jofwambo magwa nitiere e konde duto mag piny Kenya mondo mi gisomnwa ka gikelo kendo waketo ni ayanga mago matimore konde mopogore opogore e pacho ka. Jatend piny Uhuru Kenyatta osebedo ka oling' kuom thuolo kendo koro gie sani Ramogi wadani wawinjane gima owacho bang' doho ng'ado wach e ng'ur mar ombulu e wi duoko mar jatend piny Kenya manotere nyimgi e wi ombulu mar sechego. Fellow Kenyans, on the 9th of August of 2022, Kenyans participated in an election that ushered in new leaders at all levels of our governance realm. Following a dispute in the presidential election, a petition was filed in our Supreme Court for determination of validity of the results, and the Supreme Court has today pronounced itself on this matter. When I was sworn in as your president, I made a pledge to the country, a pledge to uphold the rule of law and the decisions made by the judiciary on all matters appertaining to our governance. Today, the Supreme Court made a ruling on the presidential dispute, upholding the results announced by the Independent Electoral and Boundaries Commission on the 15th of August, 2022. And in keeping to the pledge that I made to uphold the rule of law when I took the oath of office, I commit to executing the orders of this court to the letter. The process of handing over is in progress through the Assumption of Office Committee, which actually has already begun its work as of August 10th, 2022. And indeed, it is my intention to oversee a smooth transition to the next administration, and all the necessary orders to facilitate this process have already been issued. And because democracy is a work in progress, I urge the country to respect the institutions that midwife our new leaders. And in doing so, I also urge citizens to constantly put them under scrutiny, for this is the civic duty
of every single Kenyan. In particular, this civic duty requires every citizen to constantly put the truth presented by our constitutional institutions to test. And they must test them for coherence, but also for correspondence. They must constantly scrutinize the coherence of the truth given by these institutions and to ask themselves whether the truth has been coherent from one election to another. Has there been a consistent pattern that is acceptable to our democratic ethos? We must ask ourselves, is it about numbers or is it about process? Which of these two is it? And can our institutions rule one way in one election and another way in another election without scrutiny? I do invite you, Kenyans, to keep vigil and indeed to hold all institutions to account. The second thing we must place under scrutiny is whether the truth given by institutions has correspondence. That is, do the truths given by our institutions correspond with what is observable by the citizen? True beliefs and true judgments must correspond to the actual state of affairs. But do our constitutional institutions meet this threshold? While we must appreciate these institutions, we must also hold them to account at every juncture. And their truth has to be consistent and coherent. This is the only way we will build our democracy. I want to take this opportunity to thank every single Kenyan for holding a peaceful election. And for this, I want to thank God, and I want to thank our political parties, but I also want to thank every single individual Kenyan for bringing us thus far. I want to wish well all who have won as they guide our country into the future. And I thank you all for the opportunity to serve, and I say, may God bless you all, and may God bless this great Republic of Kenya. Asante. Ramogi mano jatend piny Uhuru Kenyatta bendo donge lalo matin kende apisi kubiro wuok kinde ma jatend piny moyier William Ruto biro chamo muma yanga kaka jatend piny Kenya mar abich bang' do ng'ado wach ewi ng'ur kata bura manochwele nyimgi gi kweth maneni kod to gi duoko mane oland gi jakom mar IEBC Wafula Chebukati ewi yiero ma tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Wamedo dhi nyime gi weche motende kod duoko manowuok e doho. Duol mar IEBC yudo fuong'ruok bang' doho wito oko ng'ur manyicha ne tudo duolno gi ng'ikruok madibed ni ne obedo e yiero mawang'ni. Doho mamalo mogik okoni IEBC ne otayo yiero e yo ma oluwore gi katiba namba 130. Chris Owino nigi ler mar wachno. Jakom duol matayo yiero e pacho kae Wafula Chebukati osebedo ka yudo seyo mathoth
kuom ne tayo yiero ma tarik 9 dwe mar 8 ataro kod chike mapacho kae gi wang' teko. Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga kod jalupne Martha Karua ne odagi duoko mag yiero mane oyango William Ruto kaka jatend piny moyier, ka giwacho ni Wafula Chebukati ne oloko duoko mag yiero mar miyo William Ruto loch. Kata kamano, Chebukati osebedo kochung' kar tiende ni ne otayo yiero ma tarik 9 dwe mar 8 e yo mar ratiro kaluwore gi chike mag yiero. Jopiny ne oyudore e dier kweth ariyo, kweth mar Kenya Kwanza mane sungo Wafula Chebukati kaka thuon, ka kweth mar Azimio to ne seyo Chebukati kuom ne tayo yiero mar 2017 kod yiero ma higani e yor arietha. E bura margi mane osom kod ogai mar doho Martha Koome, joyal buche oyango ni IBC ne oluwo chike mag yiero e kwano kaachiel gi nono ombulu mag tend piny. We are satisfied that notwithstanding the divisions apparent between the chairperson and the 4 commissioners, IBC carried out the verification, tallying and declaration of results in accordance with Article 138(3)(c) and 10 of the Constitution. Doho ne owacho ni kata doko ne ntiere ywarok e kind commissioners mag IBC, ywarok makamano dak pim kod ratiro mag oganda maromo milion 14 mane owuok oko mar luto ombulu. In the absence of any evidence of violation of the Constitution and our electoral laws, how can we upset an election in which the people are participating without hindrance, as they made their political choices pursuant to Article 38 of the Constitution? To do this would be tantamount to subjecting the sovereign will of the Kenyan people to the quorum antics of IBC. Ne gimedo wacho ni commissioners 4 mag IBC mane obalo kod duoko mane ogol kod Wafula Chebukati ne opwodho ikrok duto mane IBC oketo ne yiero ma higani e kinde mane gibalo kod duoko makamano, gino manyiso ni IBC ne ok oketho chik moro amora e timo ikrok mare ne yiero ma higani. Indeed, at the Serena Hotel press briefing, the 4 commissioners acknowledged that thus far the entire election had been managed efficiently and credibly. Kata kamano, doho mamalo mogik olero ni tich mar riwo, nono kod puodho ombulu mag tend piny e kar kweno maduong' mar IBC en tich mar commissioners duto ma ok tich mar Chebukati kende. To the extent that Regulation 87(3) of the Elections General Regulation purport to vest the power of verifying and tallying presidential election results as received at the National Tallying Center solely on the chairperson to the exclusion of other members of the commission, the same is contrary to and inconsistent with the provisions of the Constitution. Joyal buche 7 mag doho mamalo mogik bende oluwo ni ywarok mane omienje kind commissioners mag IBC oken picha maber kaluwore gi ting' mapek ma oganda jo Kenya omiyogi, ka gilero ni tiere dwaro mar timo lokruok maduong' e chike matayo IBC. All this, in our view, points to a serious malaise in the governance of an institution entrusted with one of the monumental tasks of midwifing our democracy, an institution that obviously needs far-reaching reforms, of which we shall say more in our detailed reasons. Ng'eto mar bura makawuono koro oketo musmal mogik e chenro moro amora mar kawo okang' mager ne Wafula Chebukati kuom ketho chike mag yiero. Jakom duol matayo yiero e pacho kae Wafula Chebukati sani koro chunye nyalo yweyo bang' ka joyal buche 7 duto mag doho mamalo mogik chung' kode ka wacho ne otayo yiero kaluwore kod chike ma pacho kae, kama e thuolo mokwongo ma joyal buche 7 duto mag doho mamalo mogik ochung' kod IBC kuom tayo tije kaluwore kod chike ma pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Milimani Lokots, Nairobi. Doho mamalo mogik koro ne owito oko ng'ur manyicha ne ochwala ka ikwedo godo kaka duol mar IBC ne otiyo gi lony manyasani e tayo yiero ma okalo. Jong'ad bura e dohono koro wacho ni onge ranyisi moro amora mayango ni ng'ikruok ne nyalo bedo e yo mane IBC ne obagodo yiero, kendo kaka ne or duoko kowuok e tesende mag luto ombulu nyaka e kar riwo ombulu maduong'. Edwin Okoth miyowa ler mathoth ewi wachno. Achiel kuom ng'ur manochwal e nyim jong'ad bura ma otelnegi kod ogai mar doho Martha Koome
en ka bende masinde manotigo kod IEBC kaachiel kod mbui margi ne ni kod arita moromo. Jochwal ng'ur ne onyiso doho ni nonro margi ne oseyango kaka jomoko ma ok oyienegi donjo e mbuino ne odonjo kendo ne oloko duoko mag yiero man yoro kowuok e kuonde goyo ombulu. Mbui mane IEBC bende otamore yawo mondo gol ranyisi ma itero e nyim doho. Ask yourselves, have you been given access or have you been handed over to as a court the entire election infrastructure for the presidential elections 2022? The answer is no. It is in the hands of the Smartmatics and they've said they shall not give you. Do what you want. IEBC ne oramo ni yawo sava margi mondo nyis kaka kwan mag ombulu ne ichwalo ne nyalo rocho arita margi. Duol matayo yiero no bende ne owacho ni ne ginono register mag jogo ombulu kaka ne chik oyango, kendo kata bedo ni moko kuom masinde gi ne ok otiyo e tesende mag goyo ombulu, ne ok orocho chenro mag yiero. Gikone, Martha Koome ne ogolo ng'eto e wi wachno. Upon considering all the pleading submissions and the ICT scrutiny and inspection tallying and recount report which fully examined the IEBC's result transmission system, RTS, we are not persuaded by the allegation that the technology deployed by IEBC failed the standard of Article 86A of the Constitution on integrity, verifiability, security and transparency. Kata ywak mane okinde Raila Odinga kod jalupne Martha Karua ochwalo e nyim doho ni japiny Venezuela moro nenre ni ne odonjo e mbui mar IEBC no ma oloko duoko mag ombulu mag Form 34A bende doho ne ok orwako. Smartmatic was procured to provide the necessary technological infrastructure as IEBC did not have the capacity to do so. No credible evidence meeting the requisite standard of proof of access to the system by unauthorized persons was adduced by the petitioners. Wito kong'ure wiyo manyasani ma IEBC ne otiyogo e yango jogo ombulu kod chwalo kwan mag ombulu mawuok e tesende go ombulu kuonde mopogore opogore koro luoko lwet IEBC manisayo ni ne onyayo kuo mag ombulu ka gitiyo kod yore mag mbuigo. We turn to Form 34A for Gasharaigo Primary School, which was sensationally presented by Madam Judy Soweto, advocate, to show that one Jose Kamango accessed the RTS and interfered with the result contained therein. This also turned out to be no more than hot air, and we were taken on a wild goose chase that yielded nothing of probative value. IEBC ne otamore yawo sava wang'ni mana kaka ne obet higa mar 2017. Okang' ma kamano koro medo pek ne ng'ata ng'ata mayudo chwalo ng'ur e wi kuo mag ombulu ma itudo kod mbui mag IEBC e ndalo mabiro. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Bang' doho mamalo mogik golo ng'eto mayango William Ruto kaka jaloch e yiero maduong', kinde mag kweth mopogore opogore ne okawo chung' motegno ka gichiwo pachgi e wi ng'etono mana kaka miyo waler kod Walter Nyambaga. Sa 6:06 wang'e, jong'ad bucha biro donjo kod jora kochuo kondo mar doho mar chiwo ng'eto. Ng'eto mayango William Ruto kaka jaloch e yiero maduong'. Kapok odeko, okinde William Ruto kod mar IEBC nyiso moro margi e wi ng'eto mosom kod jang'ad buche maduong' Martha Koome. The judges have set the bar very, very, very high. The correct way of appreciating law, which is always look for the evidence, compare the evidence against the allegation. You come up with something like staging and dumping is something we had in America. How is it done? Ours is a manual process. That is how the judges went about it. Okindego wacho ni doho ne orango pek mar neno kendo chiwo ler kaka IEBC owinjore ota yiero ka gitielo ni okinde bende ne kod ikruok malach e ng'inyo bura. IEBC did well
can continue improving their processes. But what was done this time around was very good. So the opening of the server was negated by the fact that there was a portal that had all the forms. And this is solely attributable to IBC. That even after recommendations are made by the Supreme Court, they are moving in straight away to implement, as a result of which we are now getting better and better codes, regulations and laws, which they are using to ensure that we deliver credible, fair and believable elections. Isechego kinde mag Raila Odinga kod Martha Karua kotelnegi kod James Orengo, to konido ne okokao thuolo mare mar kolo kendo yungo ineno mane opedhi e nyim doho e yo makare. Several of those cases we had overwhelming evidence, as my senior counsel Mr. Orengo says. The servers were not opened. The involvement of the Venezuelans for a full month before, half a month before the elections and up to the 16th of August was not explained. But as citizens who are sovereign, we were entitled to disagree and disagree very vehemently. I think the court, in conducting the proceedings during the hearing, I think they were patient, they listened to us. It is only the outcome that we do not agree with. Philip Murgor kod James Orengo kako kinde mag Raila Odinga wacho ni neno mokelo kanyakla mar Jose Gregorio Camargo Castellanos ne opedhi e nyim doho e kata kamano ok gimor kod kit kaka mano e kind gik moko chiko ne olwarie lo duto e nyim doho. It's incredible that we could lose on all points and they could win on all points. Camargo's name was not supposed to be on Form 34A. If at all he was involved in this election, he was involved on the technology side. About those intrusions and invasions of the system, that technology, the IT structure, that again the court did not refer to. I wish to thank you, and you've clarified the Regulation 87.4, which I was feeling very passionately about. I, on behalf of Attorney General, take this opportunity to thank you most sincerely for a great job done. Bang' doho maduong' mogik golo ng'eto moyango loch mar William Ruto e kweth mag kinde mopogore opogore okone doho ne gimoro kit kaka ne owinj burano nyaka giko. Kata kamano, moko kuom okinde ogolo ngur ne ng'etono. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Milimani, Nairobi. Ramogi nyaka gi sani mano kanyo jafwambo mar Walter Nyambaga. Odiochieng' ma kawuono ne wago tach e doho mamalo mogik Supreme Court ne Ramogi mondo mi wayang ni mago mane dhi nyime kod kaka ng'eto ne obedo. Mane momiyo wakolo ni weche manotimore e doho mamalo mogik mar piny Kenya Supreme Court kod kaka kweth mane otero bura kod mane oternegi bura no wuoyo bang' ng'eto mar burano. Nyaka Ramogi wakao yweyo marwa mokwongo weche manyien motenore gi yiero 2022. Kata kamano, odhiambo ma kawuono nyaka Ramogi adwa ni mondo mi anyisi ni wan ka mondo wago mbaka kendo wamenyane yo makare ahinya weche mag duoko mar doho kaachiel kod kaka buchegi osebedo ka wuotho e doho mamalo mogik chakre ne tergi nyaka sama koro nong'ado wach. An ka kod wendo mar okil Eric Komolo aneno ka isedonjo kendo wadani mondo mi wadhi ng'ane wechegi. Aneno ka in kod andika mar chike mag piny Kenya manyiso ni wadwa luomo kidienje mag chikegi. Erokamano ahinya. Ageno ni matin tu nyaka Ramogi ka wadhi e yweyo ka waduogo to wendo na mineno okil Eric Komolo nitiere ka mondo mi wadhi ane kode e chonge chike, lwet chike, kok chike kod thuok chike duto mabiro yango ne to gin ang'o gini mane obedo e doho mamalo mogik mapacho. Kenya kwa Ramogi waka ywe ka waduogo wan gi mathoth kik idhi mabor.
ne kora rwakra kaka jati. Mana kaka nachuno thapki mondo rwakre ndalo machien kanyo. Oduogona. Magi ginang'o? Ere kaka unyalo timo ne mama gima chal kama? Kama e kaka urito. Make Chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are teams. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here for just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. My name is Stephen from Nyeri County. I participated in Shabiki Major League Jackpot and I'm a winner. With only 10 bob, you too can be a winner. Majina Simon Drangu kutoka Bomet. Nimeshinda. Ya hata wewe pia utaweza kuwa mshindi. Kuwa mmoja wao. Cheza Major League Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ramogi kaka nang'isi motelo kapok wadhi yue ni wachako twak marwa wan kod wendo na mabende ne iseneno kata bende ne okiwinjo duonde ahinya konyiso ni to en ng'a. Nang'isi ni luongo ni en okil Eric Komolo, ma en okil mani koda lony weche mag chike kendo midhiambo makawuono nyako Ramogi wana kod mbaka ahinya kotende gi duoko mar ombulu mowuok e do mamalo mogik. Okil Eric Komolo mosi ni oimore. Erokamano George. Machiegni twak marwa Ramogi TV. Erokamano ahinya, amor biro wuoyo gi jowa kata ka piny ok ber kamano to wan ka. An wabro wacho adieri. Ka wachope nade? Kata nakia gimi wachopo ka. An owuon pacha ne nitie kuma opogore. To ok nyaka walo chik. Chik en ni wach ni rute mano yombo. And obviously wache yu maweche ng'enye wamobro discuss sani. Koro nyaka walolo chik mondo wakisha ni koyombo kaka doho wacho no. To koro chamo megina biro katiba ka. Mondo koro bed president mara beach mara piny. Wabro wacho di judgment maber, but ng'ata ma ong'e ni winjowa to aparo no ng'eyo ni kato konego wabede osetimore to konego wabede. Ng'ata mosebede siasa thuro ka maluwo public debates and all that and mang'iyo kaka ncha Raila timo campaign and mang'iyo goodwill mancha Raila nigo to ng'eyo ni kato konego wabede. Kapo kabiro ka an kamoro mabede piny seche beach asa boro mabede kama waja bede wagombaka ka professionals osiepe andano wuona neno ka dhano ywak. Koro atinge nasebede weche sheria gi weche siasa mang'eny koro ato ka ywagi nikech nyaka bed ng'at makoro oji
Yes, but aneno ka dhano ma adults madongo ywak. Matiende ni ing'eyo judges pek Supreme Court gerin ga dhano. Ouken jara rieda. Iwinjo. Martha Koome nyar Meru. Philomena Milo nyar Akamba monyuom Busia. Njoki Dungo nyar Kiamuka. Len now len just Buru. To ngamudong Mohammed Ibrahim Menoria. Ginjo Kenya ka. Smoking Wanjala. Smoking Afunyula Busia. Yes, koro jogi endi Kisugu wacho ni ok gin infallible, ginyalo timo makosa. Kawuono gitimo makosa. Wakili, iwacho ni ywak. Kendo wacho ni nitiere kit ji kaka ywak. Ne ok owinjo bed ni ji nitiere kama gintiere ni. Kaluwore kod kaka nubedo kugo mbaka. Dipo ni jogi ne ywak ni nitiere both manotimore momiyo ji ni ka kuom kweth manotero ng'ur kane ni kod to gi weche mane obedo e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 koso ji ywak nikech joyal buche gi wegi ema obedo gi ok otimo kaka ne gidwaro. Ok adwa blame individuals. Adier en ni ok ing'e ni unlike jok moko an asomo gi ka joge ndikote and I follow court gi. Koro en obvious ni kakoro ma chung Raila mar abich en obvious ni biro blame Raila ni tango mi odong seche te ibiro blame ni jok mane manage campaign moko tiyo matek aseneno an owuon asebedo gi ji mang'eny ma blame Junet ni Junet gine mno koso ngechel kamago taonge details ok apaka Junet ong'eya kuro kadwa donje personal things. But oking'eyo ni judgment gimo mi aluongo nying judges gi kuma gi aete. Judges gi monoko no 2017 election and process ok an event. Mateno nego beni gima motimore gi account for. Iwinjo. Koro ere kaka idhi kono mamowa Damaris Agutu mnyar Kagan mantiere Gwesani. Ni kan idhiye idhiye system mara IBC portal cha tinwango form mano obedo sign tarik 7 iwinja obedo sign tarik 7 dwe mara 8 ere kaka inyalo explain koro judges gi ne ok explain process wakili gi conclude ni kwanto ne okopogore to no yombo but ogi explain the process iwinjo so mana inconsistency. But I don't discuss the judgment. I just discuss the process. But the fact is, ne judgment is a problem. And nyaka ukikwaluor judges gi nyaka kwergi adieri mondo gi miwa consistency. All right. Nyako Ramogi kalure kod wakili kato kil Eric Omolo wacho ni nitire both manyalo bet to kendo chenro en kalure kod kako chake kako time gi kako tieke kanitire both moro wacho ni winjo bed ni wacho ni kato ne samoro no ji ok otime maber ahinya kum joyal buche 7 mag doho mamalo mogik. Nyako Ramogi wadani wakawe yweyo kendo machielo gi sani endi mondo wamede nyisi mago matimore konde duto mag piny Kenya kokalo e Ramogi TV. Kikidi mabor. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Ini ngoma gani? Ina Gloria. Alafu kuna hii. Alafu hii sasa ndio ile noma. Alafu imetoka leo. New
kutosha, shilingi zaidi na zaidi. Sasa unapata ofa juu ya ofa ya kuwa 100% data bonus leo. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga star 544 hash au tembelea My Safaricom app kununua bundle na kupata target yako. Bila kulipa zaidi. Safaricom is for you. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Niliitwa Githeriman 2017, tukaenda State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu. Na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia wa Kenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kod odhiambo, Wonyangege. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Thuolo machielo kendo nyakora Ramogi arwakini machiegni bang' yweyo no kachiel koda bende twak maromo bedo goda dundo gi okil Kamaloka Eriko Molo kama wacho ni kantiere kama botho bede to ji pod nyalo go mbaka mondo mi ka piny Kenya dhi mbele ginang'o gini minyalo losi mondo both ma kamano kik chak bedi nyakora Ramogi. Wadhi nyime bang' do maduong' mogik e pacho kawito oko buche mane kwedo yiero mar jatend piny Kenya moyier William Ruto. Ruto wuono wuok oko ka opoyo ng'eto no. Kochiwo twak nene jopiny e romo mane oywayo jotelo mopogore opogore mawuok e kweth mar Kenya Kwanza. Ruto kwayo jatend piny Uhuru Kenyatta mondo mi ochwal lokruok mar telo mowacho ni oonge gi sigu kod ng'ata ng'ata. Bende owacho ni en owuon obiro chopo kare singo duto mane osingo ne jo Kenya e kinde ma kampen mare motelo ne yiero matariko 9 dwe mar 8. We are truly grateful as a team, as the Kenya Kwanza team. We are grateful to God because we have come a long journey. After the results of the votes were declared, it was taken up before the Supreme Court for scrutiny to make sure, beyond all doubt, that the will of the people had prevailed. The court returned its verdict, and I welcome it with tremendous humility.
I salute the judges of the Supreme Court who have performed their duty with utmost fidelity to the Constitution by voting for me, the millions who woke up early to go and vote. They have not only voted for me, but they have opened doors and gates for their own children in every village, in every neighborhood, knowing very well that their children as well can become leaders, and every child is free to dream. I do not take this for granted, and I thank the judiciary in general and the Supreme Court in particular for staying strong as the shining beacon of constitutionalism and the rule of law, even in the most daunting of circumstances. The return of a unanimous decision on all the 9 issues confirms the fidelity of the IEBC to both the law and the Constitution. Jatend riwruok mar Azimio la Umoja Wan Kenya Raila Odinga kod jalupne Martha Karua orwako ng'eto mar doho ma owito oko ng'ur margi ewi duoko mar yiero ma tarik 9 dwe mar aboro. Raila kod Karua kata kamano okoni ok giyie gi kaka doho onono burano kendo ma ochwe owito oko ng'ur duto manyocha ne gichwalo. Eric Owenga nigi ler mar wach. Bang' yudo duoko mar doho makoro oyango William Ruto kaka jago mane oyier e yor ratiro, jachung' mar Azimio la Umoja Wan Kenya Alliance Raila Amolo Odinga kod jalupne Mikai Martha Karua okawo thuolo mar chiwo duoko magi. Yote mar Raila wacho ni gineno ng'eto ma ogol gi doho mamalo mogik ewi yiero ma tarik 9 dwe mar aboro. Omedo ni gisiro chik ma pacho ka kendo pod gichung' ne ratiro. Raila bende nolando ni gichiwo luor ni ng'eto ma doho golo kata kodoko ni ok giyie gi kaka ng'eto no otim. Azimio wacho ni okindegi ne opedho neno moromo kendo adieri nyon korgi, kata kamano joyal bura ong'iyo wechego e yo mopogore. Gihum ahinya gima omiyo doho owito oko weche duto 9 manyocha gipedho. Podi ok ong'ere okang' machielo mar siasa ma jodito mag Azimio la Umoja Wan Kenya Alliance dhi kawo, makmana ni ote margi nyiso ni podi gini e paw siasa. Ote mar Raila yango ni safar margi mar kedo ne ratiro mar oganda podi dhi nyime kendo gibiro medo kedo ne demokrasia. Raila ojiwo johera magi mondo mi omed kod horruok. Eric Owenga, Ramogi TV. Bang' doho mamalo mogik puodho yiero mar William Ruto, jakom mar IEBC Wafula Chebukati opwoyo jong'ad buche kuom keto e tim chike matayo demokrasia ahinya to motenore gi yiero. Chebukati olero ni ne gitimo yiero mani thuolo kendo ma uyanga, kogoyo erokamano ne okinde mane ochung'negi e nyim doho. Working for IEBC should not be a death sentence. The Commission reiterates that election is a process and not an event. This process started immediately after 2017 general election, and the Commission tested its systems and processes in over the 40 by-elections in the last 5 years. Therefore, the Supreme Court judgment today is a testimony that the Commission conducted a free, fair, transparent and credible general election that met the democratic aspirations of the people of Kenya. The Independent Electoral and Boundaries Commission is finally vindicated. We look forward to the full judgment of the Supreme Court as well as feedback from our stakeholders during the post-election evaluation exercises which will inform areas of improvement in the electoral process. Finally, the Commission wishes to thank immensely its legal team in not only defending it, but also enduring that the sovereign will of the people of Kenya is protected. Ramogi adwani mondo miakaw yueyo machielo gi thuolo ne kata kamano kapok atimo mano na singo nini abroso mote magi mabende ichwalo kokale namba 3 nono mano namba marwa mar ote machuok. Omiyo ka itimo mano to bed gi ng'eyo ni adwani mondo kora agilie moko ma otenore gi duoko kata wach ma indiko na kokale Ramogi TV e odhiambo ma kawuono. Ka indi aneno ka Dan Onuna winjo maler Kenti Lolgorian Transmara South Ramogi neno maler koni loch olowa jopiny wakwe uru akwea Nyasaye ong'eyo karwa, mano wach
ma owacho ka. Tungisa ni tuogo ya wachno okowuok na maber. Akwayo ni uochunje ji kotimore maber. Nyasaye ema mondo mi omi ji kwe makende. Erokamano ahinya. Ka ji medo golo paro mopogore ka Maxwell wuod Tobias wacho ni oneno kowuok Sori Karungu kendo ene Ramogi TV odhiambo makawuono kowacho ni ler. Erokamano ahinya. Ng'ato bende penjo ni kosa ni uwuok kanye. Mano kanyo Dave mawuok Migori. Sospita Ogwedhi Masai gimang'eyo ni Kenya ka adieri samoro nyalo bedo ni rep. Mano gima en bendo ndiko. Ramogi oganda ndiko mopogore. Samuel Oyugi mar Oyugis luwo weche manyien kowuok Oyugis. Kinde ochopo mar koro bolo siasa piny mondo ji ong'e kaka nyalo gero piny Kenya. Mano wach mowuok kuom Samuel Oyugi mar Oyugis ka en bendo weche mag siasa mar piny Kenya. Ramogi Dan Kanyakwar Nyandiga mar West Kanyamkago Migori County dwoko mar dono komora. Kata kamano kwekende ngima nyaka dhi nyime. Mano e gima en bendo wacho ni kada bed ni en gi pogruok gi wach mong'adi e do to koro oneno ka ngima to koro nyaka dhi mana nyime. Ano kaluwore kod Dan Kan mano Manyakwar Nyandiga West Kanyamkago Migori County. Erokamano Nyakwar Ramogi kuom kete Ramogi TV. Adwani mondo mi wakaw yueyo ni mar in bende nyalo medo diko na namba 360 kapod wadhi nyime gi weche wa manyien. Omedo kolo ni mago motimore e do ma pacho ka achiel koda mede pacho ganda mopogore konde duto ma Ramogi chope kod piny Kenya mangima. Nyakwar Ramogi mondo ming'eni to wach mar ng'eto mar do ni okaw e yo machalo nade gi jo Kenya mawuok e gwenge mopogore. Kik idhi mabor mede mana kete kai medo diko na namba manyisi 360. Bende nyalo luwa e Facebook achiel kod Twitter. Bende nyalo luwa achiel kachiel e Twitter handle mara @odirabati. Bende achiel kachiel. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Boniface Buvi Kitheka. Niliweza kuona ile advertisement ya wale vijana wawili. Wale walikuwa wameshinda each 150. Na niliweza kushinda hizi 300,000. Ingia kwa mitandao, search ya Shabiki, anza kuwekelea. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa $10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Itimo kuki ya gulu. Yawa. Oyeyo katale unitema ne bagni.
kora rwakra kaka jati. Mana kaka nachuno dhapki mondo rwakre ndalo machien kanyo. Oduogona. Magi ginang'o? Ere kaka unyalo timo ne mama gima chal kama? Kama eka kurito. Make Chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En rege wake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma wake. Pile pile, kik bai kata matin. Bein kod penjo mora mora. Hello, penjo laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni owacho ni nigi tuo mar kansa, mae ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, sa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Wuond kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi yuak malitin. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya sabu. Ka joma moko geng'o joma giero kuom yudo rem. Ang'o mamiyo itimo kamae? Wan wasetimoni ang'o? Hera mar anyuola medo mana loyo. Watekae wan anyuola achiel. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, sa 2:15 mar otieno, mana e Ramogi TV. Ramogi jwang' medo dhi nyime gi weche manyien mag yiero 2022 kawuono waketo ka wang'iyo ni mago manotimore e do duto iye kaachiel kod oko mar do. Kwe ne okwako alwora mar do maduong' mogik mapacho ka ilando duoko mar bura manyiso ni ochwal ka ikwedo godo yiero mar jatend piny Kenya. Ripota mar Judith Omondi ne luwo weche mag arita kwe e alwora mar do mamalo mogik kendo miyo ripot yo machalo kama. Tarik 5 dwe mar 9, wuok tich mathoth oganda jo Kenya osebedo ka rito. Ng'eto mar yango ka yiero mar William Ruto ne ratiro. Apaya moluwo do ma Milimani kar ng'ado bura. Obila ne omondi okinyi mang'ich kendo dino ka itamo nyamburko mamoko donjo. Luoro mar muoch mar tulo ne omiyo obila oketo arita mager e alwora mar doho kod chuny boma ma Nairobi, mana kaka gwenge mamoko. Kar sa 5 wang'o nyango, ji chako moliedo maduong' mogik mako jolo ma Milimani. It kod wang' duto rito winjo kod neno duoko mar jong'ad bura 7 mar doho maduong' mogik. Oko mar doho ni ma Milimani, arita lich. Obila madonjo kod nyamburko, koda kama osechopo kendo bet ei nyamburko go, poni wach moro amora di wuogi manyalo rocho arita duto timo patrol. Dakika machuok kapok sa 6 odiechieng' romo, jong'ad bura molo, arita momigi ok nyal miyo jal moro amora thuolo mar kelo tugo kata mila. Por wach, sa ne ochopo, otokwe kendo alwora oling'. Bura ong'adi, ng'ur duto mane ochwal kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga kod jalupne Martha Karua owit oko. Ma koro chuny boma ma Nairobi bang' duoko. Chenro ma pile pile dhi nyime. Weg nyamburko matimo ohala e chuny boma ni ohandgi dhi mbele.
Obila mopogore opogore luorore e chuny boma mar neno ni onge gino morocho kwe mar boma. Oganda e counties makaluo, Migori, Homa Bay, Siaya kod Kisii duto nyayo kwe. Ewi county ma Kisumo, kuma nembetre ma piny Amerika ma pacho kae, okwayo jopinyno manie pacho ka mondo kik dhiye ewi luoro ni ginyalo muocho tulo bang' duoko ma ogolo odiochieng' ma kawuono. Kata kamano, kwe ne okwako bomani, kendo hala bende dhi nyime kaka pile. Manyalo romo obila 400 ne oke mar chwalo arita e alwora mar doho maduong' mogik kuma ne ing'adi e bura. Kwe ma onenore e alwora ma Nairobi kod oko mar doho maduong' mogik bang' duoko ewi yiero mane ota tarik 9 dwe mar 8 nyiso ayanga ni oganda oikore mar dhi mbele kod jatelo moyier William Ruto kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Johera mag William Ruto e gwenge ma pacho ka onyiso mor margi ewi duoko ma owuok e doho mamalo mogik ma oyango William Ruto kaka jatelo mencha noyier e yo maratiro. Nyasi ne nie bombe kod gwenge ka koro jopiny kod jatend piny Kenya moyier mondo mi obi ochop singo mane oketo e kinde ma kampen mana kaka imiyo waler kod jachung weche manyien marwa Ray Polo. Odiochieng' ne oru kendo jopiny moko ne oketo wang'gi ka giluwo bura e doho kuonde mopogore opogore. Gikone duoko ne olor koa e doho kendo noduogo chuny oganda moko manyocha oketo mbulu e okapu mar jo UDA. Mor gi ilo ne onenore e moko kuom bombe koda gwenge ka johera mag jatend piny Kenya moyier William Ruto ne luorore ka gipako duoko mar doho. Sisi tangu tupige kura hatujalala. Imedhibitishiwa kwamba Kenya ni nchi ya sheria. Tumefurahi sana, wamefanya uamuzi ambao uko huru. Kwa hivyo sisi wakaji wa Limuru tumefurahi na tutashikana mikono na rais wetu tuhakikishe nchi yetu inaenda mbele. Mimi ni bottom up. Nimeshukuru sana kwa haya yote imetendeka kwa koti. Jomoko bende noweyo tijegi nus mar mondo giriwre moro makamano. Tuna furaha tare. Jadak moro ma Kiambu to ne oluokore kod mogo ka onyiso mor mare. E kinde mamoko kuom jo Kenya to ne yuago mogo kod nengo chiemo mamedo mana idho. Tuko na watoto na sisi ni wahasura na tunaumia sana sababu ya chakula. Sasa tukiulizwa tu kwanza atuagushie bei ya unga. Tunataka unga uteremke. Mapato ya chini pia watu wakuwa na bottom up. Wach mogo neno mapod biro mor e it jatend piny manyien ka gavana Manyeri Mutahi Kahiga bende medo dhiro wachno. Kabla ya siku 100 tunataka bei ya unga irudi chini. Kahiga bende omedo pache e wi yiero mar spika e ute bura. Siku ya Alhamisi mtaenda bungeni. Tungetaka tuwatume kutoka Nyeri. Tunataka spika wa Kenya kwanza. Leo ni siku ya siku kwamba leo Ndovu amemura mwanawe. Tunafuraha mbutumbutu kumuona kwamba mana kaka ilo idho e kaka dwach jopiny bende medore ne sirikand Ruto. Zile Hustlers Fund na zile promises zote, mambo yote tuliweza kuambia wananchi wa Kenya. Lazima sasa hakuna jambo la kusema ni kwa nini haijafikizwa. Tunashukuru Mungu sana, tunasema Wakenya wakae na amani. Rais mteule ni wetu sisi wote, hakuna kubagua. Ni wetu sisi wote, uwe mchagua ama hujamchagua. E kindeno jopiny moko to ne oketo ngimagi kama rach kane gileng'ore e wi apiko kod nyamburko. Moko bende no nywako nyithindo e nyasi makamago. Ikweyo jopiny ni mondo nyis mor kod kias ma ok girocho ratiro margi kata mar jogo ma ok riwre e nyasi makamago. Ray Polo, Ramogi TV. Jodak mawuok e counties makaluo nyiso paro mopogore opogore wi ng'eto ma ogol kod doho maduong' mogik ma pacho ka ma opwodho loch mar jatend piny Kenya moyier William Ruto. Millicent Adhiambo ong'iyo kaka weche ne chalo gwenge mag Luo kendo miyo ler mathoth. Tarik 5 dwe mar 9 higa 2022 nobed kaka rapar e chuny oganda jo Kenya anyeto makaluo e lwasi mar siasa. Ma en bang' ka doho mamalo mogik ne puodho yiero mar jalup jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny moyier. Bang' ng'eto makamano, jopiny e counties makaluo nogolo paro mopogore opogore. Ka e county ma Kisumo, jodak ne oikore rwako duoko moro amora mane doho dhi ng'ado, ka bende ne gibawo nyaka ndika mar nyayo kwe. Achiel kuom jodak ma Kondele county ma Kisumu leronwa gima omiyo ne gibawo andikago.
Ne wabedo piny kendo waneno ni ka ber to waland wach mar kwe mondo wang'ni wabed gi kwe, waol gi koko mar every now and again. Kata odoko ni ne gitimo ikruok makamano mar nyayo kwe, kama kaka ne giloso ewi bura kaka ne ong'adi kod doho maduong' mogik pacho ka ewi yiero mane otim tarik 9 dwe mar 8. Jodalo mag Kisumu kae gini giseng'iyogo ok wanyalo chiki mamora to ken gimomora gima winje iya ok anyalo wagora from now gima in wuodo diga to this time ok chak dhi chung' kar gima ni president kechang'eyo to ginyaka sani anto kura mabogoyo tesowena weya to kabigo kura osetimore koro beduru mana gi kwe kik ukel koko mang'eny to lakini lit anto litna malich litna mar adier. E kaunti ma Kilifi bende paro pogore seche ma jodak moko wacho ni mae giko gi mag luto ombulu. Moko kuomgi to puoyo kaka ng'eto otim. Uhuru Kenya tujapata. Na mtu kama mimi mfuasi wa Raila Odinga kwa miaka mingi, mimi ndio mwisho wangu wa kupiga kura. Kama Kenya hii ndio design itakuwa kila wakati, basi taifa hili bado halijajikomboa. Bado tuko kwenye giza. Tukapata haki, tumepata rais mteule William Samoei Ruto. Ile kitu tungetaka kusema kwake ni kuwa sisi asitusahau zile ahadi ambazo walitupea wakati wa kampeni. Bado tunasikumbuka na tunamwangalia sana kwa hiyo njia. Komachielo e kaunti ma Homa Bay, jodak makono rwako ng'eto kendo jiwo kwe e kindgi. Hata kama kesi jaenda kwa njia yenye ulikuwa unataka ikue, let us come together. Let us work as one people. We are all Kenyans. Na hii amuzi ni ya sisi wote kusherekea. And the only thing that we must do is to accept and we pray for peace. In fact, we pray for peace and whatever Mheshimiwa Ruto said, all the manifestos, let him bring them in action. E kaunti ma Siaya, jodak mabondo bende oyie kod ng'eto motime wi yiero kendo lero ni girwako jatend piny moyier William Ruto e kaunti no. Kaka nwase no iwach ni Ruto e president, wase yiego koro warito mana bottom up, koro warwake mondo bikorwa koni wabende okelnwa maendeleo ma en godo kocha. Ikre mar tich matek, tichni mabro mi koda ng'ano bed president kata ng'ano, tichni mabro mi. Okay, ok wanyal ketho mosewach kaka Nyasaye osechano ni en Ruto no. Lakini wato ne wadwaro Raila. To kotimrenwa kamano, duto wawe ni Nyasaye manyalo gik moko duto ema mondo ng'e. Bende e kaunti ma Migori, jodak makono ogolo pachgi e yo machalo kamae. Gwenda na umo gwon mathuon. Nanego ne ng'awa, anego ne yuora miluongo ne Raila. To kayudo yawa na yuak kala sana neno marach ayuak. An okatamra gi wach ma koto amua, tana kwayo ni Ruto president manyien Kenya ka gimitimnwa ni uchumi man malo ni uduoknwa piny mondo jo Kenya bende yude nafu. Ne en ng'eto mane rango ahinya chia mar doho mamalo ka kweth duto mag siasa gi johera mekgi kaachiel gi pinje kod riwruoge maoko ne rango machiegni mokalo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Koro mogiro ni koro wakaw thuolo mar tieko weche manyien mag rameny piny motenore gi yiero 2022 nyakwara mogi wasemenyo ni mago mane timore e gwenge mopogore opogore pacho ka odhiambo ma kawuono kowuok e doho mamalo mogik nyaka kuonde ma oganda nitie gi paro mopogore opogore. Jok ma onyiso kuyo margi kata ma chunygi oko jaore kaluwore kod ng'eto no, jok ma bende onyiso mor margi nitiere nyakwara mogi. Ka kamano to in bende odani mondo Mohamed dhi nyime singo ni wabro medo kolo ni weche duto matimore alwora mari kaka Ramogi TV kendo wachung' nikech in nyakwara mogi mar miya adieri kuom gik matimore mowinjo bedi bedo godo gi ng'eyo. Ka kamano in miero na ote mari erokamano, in ma iketo wang'i erokamano. Oromo kodi kendo saa 3 mar otieno weche manyien mamoko moaikoni. Ka kamano erokamano jaloko mara kuom thuolo ni duto bedo Belinda Adhiambo. Nyinga en George Bati.
Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for our viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nononono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Magiginango. Erika kunyalo timone mama gimachal kama ikakurite.